これを僕が教えてることをプロレスって言うんですね。嬉しいですよ、その感覚。俺もプロレスやめたことないです、今まで。常にやってるんですよ。アメリカに渡ってたっていうのが一つの答えでもあって、怪我してよかったっていうのは絶対ないですけど、後悔したくない。海外の風がめちゃくちゃ合ってるなと。今できることをやる姿っていうのはすげえグッとくるし、この中からね、未来のスターが生まれるのかな。意見実行じゃないですけど、なんか今までもそうしてきたんで。September 27th, 2018, LA Dojo. In 3 days, a dark match will be held between two of the dojo members. The trainees arrive for another day of grueling training with Coach Shibata. Hey! Hey! Okay. Warm up. Yes, sir! After several training camps, the trainees were narrowed down to 4. With the match just days away, there's already a tension in the air as they warm up. 壊れちゃったんですか。投げすぎて壊れちゃった。バンバン投げて。プラスチック。心のしか音もちょっとちっちゃくなって。そうなんです。あ、気づきました。音がちっちゃくなって。As the match draws near, Shibata has turned up the heat, which means that things get broken. But he's not just working off a bad temper. This is the proof of Shibata's incredible passion for the training. Meanwhile, with a healthy tension in the air, to shouts from the trainees, the warm-up continues. 2, 3, 4, 1. Okay, today outside, running, bring water. Yes, sir. I don't know how. Top part, just the top parts. Yeah, little, yeah. More tight. Yeah, I saw. これついてこれます？頑張ります。Okay, let's go. Yes, sir. ダークマッチをやろうっていうのは、まあ前回来た時にはもうその話はしましたね。そこに目標ってあった方がいいと思うんで、そこを第一試合じゃなくてダークマッチでいいから1試合だけ枠をもらえないですかっていう話をして、でダークマッチを1試合分いただいて、まあ、4人いるんでシングルマッチをするっていう意味ではやっぱ2人しか出れないんですよ。そこで競争できればいいかなと思って。Let's go! お、セルフィー。まあ1ヶ月みっちりやってますね今。今回は本当にそこに向けてダークマッチ試合に向けての練習のための練習なんかないですから、試合に向けての練習をこうずっと1ヶ月してきたっていう、自分がここでやってることをまず形にする第一歩かなとは思いますね。多分前回のドキュメンタリーとかを見てなんとなくこのやってることをなんとなくこういうことやってんだ、だけど誰が何をしててとか誰に何をしてるとか俺が何を誰に教えてるとかどんなことをしてる、そこまでは理解できないと思うんですよ。The members of the LA Dojo are running to a nearby park. Camera in hand, Shibata makes a sudden dash, and the young hopefuls race off after him. I tried my best to keep up, but I underestimated the fitness of these pro wrestlers. Trying to run with the camera was a totally bad idea. 5 laps! Yes, sir! はい。テイクね。
いいっすね、カメラ。ビッグだっつうの。ビッグ。ここに来るまで大体5キロぐらい走ってから、まあ今5周走らせて、いろいろなんかこういうグラウンドでできる差しとか相撲的な出しとかやる感じです。靴を脱ぐ滑るから靴を脱ぐ。そうだ、プッシュ押すんだよ。胸でね、胸だよ。前回、はい、選手がお客さんの前に上がるっていうこと自体を実現できていないので、まだ箱が開けられてない、開けられてない箱という表現をされてましたけども、それが数日後開くわけですよ。開くんですよ。それはヘッドコーチとして楽しみですか？ちょっと楽しみですね。楽しみもあり、自分がこう力注いだことなんで、まあ楽しみだけじゃないですよね。こっちにも責任というかありますし、ただなんだろう、もう自分のことじゃないのにすごい気になりますよね。一番今気になりますね。もう常にそればっかり考えて1ヶ月過ごしてますね。もう彼らの練習のことばっかりですね。彼らのことばっかり考えてますね。お疲れ様です。お疲れ様です。Let's take a closer look at the 4 LA dojo trainees, who Shibata is nurturing with tenderness and passion. Attentive captain, young leader, Clark Connors. Local boy, dojo chef, Buddy Garcia. Drummer since the age of 12, New Yorker, Alex Coughlin. Physical prowess that even Shibata admires, Native American, Carl Fredericks. Now let's take a closer look at their lives outside the ring. What was your dream as a child? This, honestly, because become a pro wrestler. My dream when I was a kid, my first dream ever was to become a actually professional football player. And then as I grew up, made it to college eventually and played some football there, and I realized, no, I want to be a professional wrestler. When I was a little boy, my dream was a world champion pro wrestler. That's actually, I'm not just saying that because you guys are filming me, but yeah, always wanted to be a champion. Oh, when I was a little boy, I always dreamt of being like a pro wrestler, really just being a hero for where I come from. I come from a very small town, very small agriculture town, a lot of farming, and not a lot of things happen, or people come from my small town and make something bigger than themselves. And I think my main goal, as a kid, I just want to be a hero and inspiration to people where I come from. Where I come from, a lot of poverty, some very poor conditions sometimes, and just to be an inspiration to kids around where I'm from it'd be my ultimate goal. Really, it would. When did you first watch pro wrestling? Oh, my earliest memories of pro wrestling are with my dad and my uncle. They would watch pro wrestling on TV, and I remember like my uncle watching WCW with Great Muta, and we would move the couches till it was like a ring set up, and we'd wrestle each other, me, my dad, and my uncle. Thinking of how larger than life it was, and they were almost like real life superheroes. My first encounter with pro wrestling, I was actually hanging out with my friend Steven in kindergarten all the way back. I must have been 4 or 5 years old. And I'd go over his house all the time. And he watched it religiously. So that was my first experience I saw. So I watched it, was immediately hooked. Big fan ever since. My earliest memories of pro wrestling have to be, I always knew the name, it was Hulk Hogan. And then as early as probably
about the age of 6 is WCW, and the NWO was just forming. So it was Hulk Hogan. My mom was a big Macho Man fan, and so I always knew those names, like Andre the Giant. I think I was in like 6th or 7th grade, 12 or 13 years old, and I was watching some wrestling on TV. It just came on, and my parents originally were like, no, don't watch this stuff. It's garbage. You know, it's not great for you, and melt your brain. But I watched it enough, and I couldn't help it. I love it right from the start. Why did you want to become a pro wrestler? Just the feeling in my gut ever since I was a kid. You know, I would talk to people and they say, come on, you can't do that. Just go to school, get a business degree, anything like that. You get a regular job. But there's always that little feeling in my stomach. I was like, no, I got to give this a shot. I got to do it. I got to do it. I got to start doing it. Because if I don't do it, I'll never do it and I'll always regret it. Something I've always wanted to do, and I'm beyond happy that I pulled the trigger. I've always been an athlete. I wrestled as an amateur when I was younger, from 8 years old to high school. My uncle Artie Lamone, actually, he wrestled in the Junior Swedish Olympics in the early 90s. He's a big influence in my life, my uncle Artie Lamone. Played football, wrestling, baseball growing up, but I always knew that one thing I knew I could do is wrestle, and so wrestling's in my blood. My father wrestled, my uncles wrestled. It's in my heritage. What kind of wrestler do you want to become? Honestly, I don't think of wrestlers as different kinds of wrestlers. I think there's really good wrestlers and there's really bad wrestlers, and there's a spectrum. And all I want to be is the best wrestler. I like to. I'm a mix between high flying and I'm a little bit bigger than most junior heavyweights, and not the biggest heavyweights, but I can, you know, I'm 6'1", 220, so I can stand with the bigger guys, but I like to flip, I like to strike. I think that, like I said before, being able to train here and train under him and learn all these new styles is gonna help me become the wrestler that I really want to be. 4 men of different ages and origins. To make their dreams come true, they're giving their all, day in, day out. かなり情熱を注いでこの1ヶ月は過ごしました。As Shibata explained, he not only wants to train the boys, but he also wants to show them the right attitude, which sometimes means sweating it alongside them. This has helped them to build a brilliant relationship. これ言っていいのかどうかわかんないですけど、俺が出たいぐらいだったんですよ。ダークマッチで4人相手にしてそんぐらいまで持っていけたらいいなぐらい思ってやってたんですよ、実は。まあ怪我の状態がそうはさせないんですけど、そのぐらいの気持ちでやってたんです実は。もう最近もう練習中はもう日本語で喋るようにしてるんですよ。もうこっちが気使うのがちょっとなんか違うなと思って。まあ厳しくは当たり前なんですけど、厳しくは当たり前じゃないですか。どこの世界でも厳しいじゃないですか。プロレスの世界なんかもっと厳しいわけですよ。でプロレスの中の新日本プロレスなんかもっと厳しいわけですよ。自分の感覚で言えば、それが厳しくない世界なんて世界に通用、しないものなんで、みんなその新日本でやってる選手はみんなそこを通ってきての今があるわけですよ。だから彼らに私が教えるべきことは、新日本はこうだよっていうことを教えなきゃいけないなと思ったので、もう日本語で喋るようにして、お前らが聞き取れよ。
いう感じに切り替えましたね。いやでも本当言葉を超えると思うんで、プロレスって結局、レスリングって言葉を超えますよ。コントロール。はいはいはいはいはいはいよ。毎日こう汗を流すじゃないですか。組み合ったりこう細かいことを教えたりしてやってる中で、なんかこれいろいろできるな、あれ今日これできた、あれこんなこともできるようになった。ランニングとか普通にみんなと一緒に走ってるんで、多分1ヶ月2ヶ月前と多分だいぶガラッと変わってないですか？なんとなく全体的に。姿勢ですよね。いくら体ができてても芯にあるものがブレてたら、いくら体が俺よりでかくてもコントロールされちゃうっていう。おお湧いてきました。New vegetable. Yeah, vegetable. Go for hard. Yeah. Of course. Of course. Of course. いいね。嬉しいですね。水が湧くっていうね、大事だと。もともとの自分の体のイメージと、その怪我した後と、やっぱできてたこと、できなくなったこと、今できること、こうなんかこう分かれてて、やっぱできなくなったことが多かったんですけど、それがこの1ヶ月はぐっとこうできることがぐっと上がりましたね。Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. She said, "What did I say? What's up?" That's all for today's training. The dojo greetings and post-training meditation are conducted in Japanese to help instill the NJPW spirit in the trainees' hearts. やめ。これで実の練習終わります。正面に礼。ありがとうございます。お手紙礼。ありがとうございます。Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. 今日一日のメニュー。汚ねえ字っていう。すいませんよ。ずっとこう毎日これをやったっていうのをバーって書いてる。シークレット。Little by little. Now it's time for Shibata's own training. Shibata thinks that you can't teach what you can't do, so he quietly trains every day while monitoring his injury. Sometimes he sends the trainees home first and then puts in some extra effort alone. Such is the pride of Katsuyori Shibata.
Hiroshi Tanahashi pays the visit to the LA dojo while in the States for the LA show. お疲れ様です。あと5分。あと5分早かったら練習してたら。で、この4人のうち2人が。まだ決めてない。まだ決めてない。今日決める。当日。当日。みんな靴持ってギリギリまで気が抜けない。気を抜かせたくない。すごくこの1ヶ月みっちりやって。だけど時間があるんだったらやって。よし、頑張りない。まあ楽しみですよ。いや、僕も楽しみですね。柴田イズムが。いや、でも教えてるのはなんだろう。基本の基本の基本だから、まだ何か俺のなんかエッセンスとかスパイスっていうかそういうのない。いや、でもそういうのはね、多分勝手に感じ取って身につけていくもんなんで。だから蓋を開けてみないと分かんない。第0試合ますます注目。トレーニングして寝てないけど寝てないけどやっていきます。道場長、ありがとうございます。練習して寝た方がいい。あ、そうか。じゃあ道場長使わせていただきます。おーす、どうぞ。Lastly, we asked, do you enjoy pro wrestling now? それは見てる方ですか。いや、やってる。やってて、やる側。これを僕が教えていることをプロレスって言うんですね。嬉しいですよ、その感覚。俺もプロレスやめたことないです、今まで。常にやってるんですよ。棚橋君のセコンドについたのもプロレスだと思ってるし、その前の1年前の、リングに上がって、コメントだけ残したのも俺の中でプロレスなんです。試合じゃないってだけでプロレスなんですよ、全てが。今やってるこのね、こっちが教えてることも自分の中ではプロレスだと思ってますね。自分のプロレスの一部。Next on California Dreamin, we take a first look inside Dojo House, the wrestler pad that Shibata dreamed of. Join us for an exclusive features of the house and the lives of the trainees. Don't miss it!